Buon pomeriggio a tutti e a tutte e grazie per essere qui con noi per la terza puntata di Automotive Forum Live 2023. Manca poco meno di un mese alla 21esima edizione di Automotive Dealer Day, la 3 giorni di evento organizzata da Quintegia che riunisce ogni anno a Verona oltre 5.000 operatori del settore automobilistico. Dall'anno scorso l'evento ha introdotto una grande novità, ovvero la presenza all'interno dell'area espositiva di uno spazio dedicato alle nuove realtà emergenti. Visto il grande successo riscosso, anche quest'anno verrà quindi riproposta l'area Startup, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo e diffusione di nuove idee e stimoli all'interno del settore automotive. Oggi ad Automotive Forum Live avremo la possibilità di conoscerle tutte in anteprima, ascoltando dalle loro stesse parole quali servizi innovativi possono offrire ai dealer e alle aziende operanti nella filiera. Iniziamo quindi dalle prime 4. Tra queste troviamo realtà che offrono soluzioni di vendita online delle auto, ma anche di remote shopping attraverso l'uso della realtà aumentata. Non manca anche il focus sull'acquisizione e gestione dei dati con l'utilizzo del machine learning e infine piattaforme innovative per la gestione della logistica. Ma conosciamole meglio. I dealer è la soluzione di Taylor per la trasformazione della vetrina auto in un vero e proprio e-commerce. I dealer è la soluzione ideale per concessionari auto che vogliono raggiungere i propri clienti anche a distanza. Le ultime indagini parlano chiaro: una persona su 3 vuole acquistare la propria auto comodamente da casa. Crediamo che il futuro delle vendite delle auto sia multichannel, tra digitale e fisico. Con i dealer tutto avviene a distanza. Il cliente sceglie e acquista dal proprio PC o smartphone l'auto dei propri sogni, mentre il dealer controlla che la pratica avvenga correttamente. Noi di Taylor abbiamo scelto di partecipare ad Automotive Dealer Day perché riteniamo che il mondo e-commerce sia ancora poco conosciuto ai concessionari, ma possa dare un valore aggiunto alla strategia di business veramente multichannel. Abbiamo basato la nostra startup sull'utilizzo di tecnologie innovative ed indossabili e sull'approccio ad esse, poiché abbiamo voluto realizzare un prodotto che fosse alla portata di tutti. Nessuna configurazione, installazione, quasi nessun bisogno di training. L'obiettivo era far risaltare chi utilizza il servizio, dandogli la possibilità di esprimere al massimo le sue capacità empatiche, senza doversi preoccupare di tutte le informazioni che ruotano intorno alla vendita di un'auto. Neutralita si rivolge ai concessionari ufficiali e ai rivenditori indipendenti. Grazie a Neutralita il dealer può aprire le porte del proprio showroom ad una platea più ampia di clienti, questo indipendentemente dalla loro dislocazione geografica e nelle fasce orarie in cui solitamente c'è minore affluenza. Neutralita è ad uso del back office commerciali e dei consulenti di vendita. Il back office può gestire le agende dei consulenti di vendita e l'anagrafica dei veicoli che è possibile importare anche dal DMS. I consulenti di vendita possono gestire i propri appuntamenti e grazie agli smart glasses presentare i veicoli offrendo la propria prospettiva visiva al potenziale cliente connesso da remoto. L'Automotive Dealer Day è l'evento europeo di riferimento del settore della distribuzione automobilistica. Per noi rappresenta la migliore occasione per far conoscere un nuovo modo di concepire la vendita dell'auto con l'utilizzo di tecnologie indossabili. È inoltre l'occasione per entrare in contatto con gli operatori del settore e per ricevere, in ottica di grandi numeri, feedback autorevoli sul nostro servizio, aiutandoci a rifinirlo e a migliorarlo ulteriormente in vista della commercializzazione sui mercati italiani, europei e mondiale. Benvenuti all'Automotive Dealer Day 2023 da parte di SalesSpeed. Sono Marcello Rossi, uno dei soci fondatori e amministratori della società e sono a presentarvi Street Price. Street Price è innovativo perché permette di predire il prezzo di vendita, il tempo di vendita e l'andamento del prezzo di una macchina partendo da degli annunci web. Sarebbe facile parlare di intelligenza artificiale in questo momento dove ChatGPT è sulla bocca di tutti. È vero, noi abbiamo algoritmi proprietari molto potenti che permettono con una precisione incredibile di dire qual è il prezzo di vendita della macchina stessa. Ma in realtà la nostra forza, la nostra innovazione è proprio su tutto ciò che sta dietro, sull'informazione, sul dato, perché noi grazie a una rete neurale proprietaria riusciamo ad arrivare a dire qual è l'allestimento di una macchina partendo da un annuncio. Siamo in grado di dire quali sono gli optional presenti o non presenti all'interno della macchina stessa, siamo
in grado di riuscire a dire se una macchina è in vendita legata a un finanziamento oppure no, e tante altre informazioni di questo dato. L'annuncio in sé viene trasformato, viene arricchito, viene stravolto per dare un'informazione business importante per i nostri clienti. Perché siamo all'Automotive Dealer Day? Perché lo riteniamo il punto di aggregazione più importante del mondo dell'automotive in Italia. È il secondo anno che ci siamo e contiamo di esserci anche il prossimo anno. Buongiorno a tutti, sono Mattia, cofondatore di Carricar. Carricar è la prima soluzione digitale che risolve il problema della logistica nel settore automotive. Permette di ritirare e spedire veicoli in modo semplice, organizzato e conveniente, offrendo tutte le soluzioni disponibili sul mercato. La nostra startup è innovativa perché abbiamo creato una piattaforma digitale che ottimizza il lavoro, i tempi e abbassa i costi aziendali. È gestionale che ti permette di organizzare i ritiri e le spedizioni dei veicoli in modo efficiente. Con un ampio network di fornitori siamo in grado di offrire la massima copertura territoriale ed indicare i prezzi e le tempistiche di viaggio in maniera istantanea. Il tracking e l'assistenza ti permettono di essere sempre aggiornato sullo stato della spedizione. I nostri clienti sono principalmente case automobilistiche, concessionari, rentals e anche e-commerce, in quanto offriamo la nostra tecnologia anche come integrazione tramite le nostre API. Partecipiamo ad Automotive Dealer Day perché crediamo sia un'opportunità unica per far conoscere il nostro servizio a una vasta audience di professionisti del settore. Siamo convinti che la nostra innovazione diventerà, e lo sta già facendo, lo standard per spedire e ritirare veicoli ovunque. Siamo convinti che la nostra soluzione sia l'anello di congiunzione tra il presente manuale e il futuro digitale, per un settore che sta cambiando rapidamente. Quest'anno più che mai Automotive Dealer Day sarà un evento internazionale, con la partecipazione di ospiti da oltreconfine, la scelta di contenuti e speaker dalla caratura internazionale e la presenza all'interno dell'area business di realtà multinazionali. L'area startup ovviamente non sarà da meno e anzi saranno ben 4 le realtà straniere, in particolare spagnole, che hanno scelto proprio Automotive Dealer Day come l'occasione per presentarsi nel mercato italiano. Tra queste c'è chi offre soluzioni innovative per gestire l'usato, nuove modalità per gestire il contatto con il cliente in modo iperpersonalizzato e molto altro ancora. Scopriamole insieme. Hi everybody, I'm Federico Perez, I'm founder and CEO of Fiber Solutions. We are living a very special moment in the automotive sector. Everything is changing, even the distribution model is changing. So we have the OEMs trying to sell directly to final consumers, and we have dealerships concentrated, getting together and looking for profits based on synergies and costs. So here's the main problem. We have less people than ever, trying to manage more interactions with final clients than ever through many channels. And the only way to solve this is by the use of technology. Ibora is the first conversational platform that literally can talk with your clients in an automatic way through any channel, voice or text. So your final client is happy because he's attending in real time, and your teams can free their time to do what they do better. So we are operating in Spain and Portugal. We are coming to Italy. That's why we're here in the Automotive Dealer Day. So thank you very much and see you there. iDocCard is a software designed to simplify the business process management for dealers. It offers a variety of digitalization and automation solutions for sales, purchases, incentives, registration, logistical services, and more. The platform brings together existing CRMs, DMSs, F&I, and registration tools into one seamless system with automated processes and workflows. iDocCard has collaborated with OEMs and large dealer groups in Spain with one of our clients, a big dealership group, reducing the number of administrative offices from 57 to 2, saving over 1.5 million euros in the first year and a half of use. The software helps standardize sales processes and documents throughout the entire distribution network and facilitates a smooth transition from in-store to online operations. For individual dealerships, iDocCard automatically flows data, sales processes, and documents from CRM to DMS to F&I to registrations, reducing administrative work and creating significant time and cost savings. All data is private, secure, and 100% digital, with no paperwork required throughout the sales process.
Car is expanding its operations to the Italian market and will be showcased at the Automotive Dealer Day. Il settore automobilistico si evolverà di più nei prossimi 5 anni rispetto agli ultimi 50. Ci stiamo rapidamente muovendo verso un'economia in cui la mobilità è un aspetto fondamentale della nostra vita quotidiana. In particolare, 3 avvenimenti stanno sconvolgendo e cambiando il mondo automotive. La cancellazione dei contratti OEMs, le auto usate diventano il fulcro della vendita retail e stiamo assistendo ad un cambiamento che vede l'offline lasciare spazio all'online. L'innovazione e l'integrazione di nuove tecnologie sono quindi essenziali per rimanere all'avanguardia e, in questo scenario, i professionisti dovranno adattarsi per rimanere competitivi. In un mercato da 600 miliardi di euro in tutta l'Unione Europea, in cui ogni anno vengono vendute più di 30 milioni di auto usate, Motoreto diventa protagonista del cambiamento, creando una soluzione innovativa all-in-one ascoltando le esigenze dei dealer. Siamo in grado di fornire alla nostra rete di più di 2500 concessionari in tutta Europa tutti i servizi di cui hanno bisogno, dalla fornitura di stock ad una catena di vendita, aiutandoli nella logistica attraverso una serie di strumenti digitali. Partecipare all'Automotive Dealer Day è quindi per noi una grande opportunità per poter entrare in contatto con i dealer italiani ed internazionali, supportandoli nel processo di digitalizzazione, apportando loro agilità nelle operazioni internazionali. Il futuro dell'automotive è già qui e noi vogliamo rendervi partecipi di questo cambiamento. Ciao, sono Giorgia di Walcu, una startup spagnola che sta decollando adesso nel mercato europeo. Abbiamo scelto l'Automotive Dealer Day perché crediamo che sia la migliore opportunità in Italia e inoltre speriamo di walculturizzare l'evento. Lo sapevate che in Italia si spendono più di 4 milioni di minuti all'anno per parlare con clienti interessati all'acquisto di un'auto? Molti di questi minuti vengono persi per identificare il cliente che chiama e l'auto per cui è interessato. In Walco abbiamo sviluppato una tecnologia, ma lasciate che ve la mostri. Quando un cliente chiama il concessionario per chiedere informazioni su un'auto, io, commerciale, sullo schermo vedo sia il nome del cliente che i dettagli della macchina. Guardate l'immagine sullo sfondo, è proprio la foto dell'auto Tesla per cui il cliente, Carlo, sta chiedendo informazioni. Ma fatemi rispondere alla chiamata. Ciao Carlo, sono Giorgia. Vedo che mi contatti per la Tesla rossa. Sì, è disponibile. Quando vuoi venirla a vedere? Perfetto, a domani, ciao. Con questa tecnologia lavoro molto più velocemente. Il cliente è contento del trattamento attento e personalizzato che posso dargli e ogni volta che ricevo una chiamata, quando guardo lo schermo, resto stupito. Ed eccoci arrivati a conoscere le ultime 3 realtà presenti nell'area startup, tutte focalizzate sui nuovi spazi di business come il noleggio a lungo termine, la sicurezza stradale e un innovativo modo di gestire la vendita di ricambi e accessori nell'after sales. Ascoltiamo le loro presentazioni. Sappiamo tutti quanto il noleggio a lungo termine sia sempre più importante nel mercato attuale, ma per i concessionari che desiderano offrirlo ai propri clienti si prospetta un vero e proprio labirinto. Costi di gestione elevati, difficoltà di accesso al business e l'assenza di un supporto veloce e diretto. Nuove for Dealer è la piattaforma pensata per proporre le migliori offerte di noleggio, generare preventivi brandizzati, gestire i clienti con il CRM integrato e ottenere supporto dal back office dedicato per tutto l'iter della pratica. Inoltre ti aiutiamo nel posizionamento online grazie al sito vetrina e formiamo il tuo team con la Nuove Academy. Ma sai com'è nata Nuovo Group? La nostra storia è stata scritta con l'obiettivo di rendere il noleggio a lungo termine un'esperienza facile e accessibile per tutti gli operatori del settore. Abbiamo ascoltato le loro difficoltà e le loro sfide e abbiamo deciso di mettere a disposizione la nostra esperienza e la nostra passione per l'innovazione. Partecipare all'edizione 2023 del Dealer Day significa per noi condividere la nostra visione per il futuro, presentando un nuovo servizio digitale, concreto e versatile e creando sinergie di sviluppo con i dealer e i professionisti del mondo automotive. Visita il nostro stand per scoprire come fare la differenza nel settore. Vi aspettiamo! Tra un attimo accadrà. Non c'è bisogno di guardare, sappiamo tutti cosa sta per succedere. È per questo che abbiamo ideato, progettato e realizzato la prima app che riconosce autonomamente l'incidente e informa subito un team che garantisce immediato supporto professionale ai nostri clienti. SoSafe si basa sul concetto smartphone as a sensor.
Sfrutta l'hardware nativo di ogni smartphone per intercettare i 1000 indicatori che testimoniano l'avverarsi di un sinistro e informa subito la centrale operativa, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. SoSafe nasce per essere distribuito tramite la rete di dealer partner. SoSafe è inoltre perfetto come prodotto ancillare al finanziamento per l'acquisto dell'auto, per questo trova il suo palcoscenico ideale nell'Automotive Dealer Day. È innovativo, è democratico, è accessibile, semplice ed efficiente, nonché un'eccellente fonte di business e incremento del gross margin legato alla vendita dell'auto. È SoSafe. Tulero è il primo marketplace italiano di ricambi accessori auto per i professionisti del settore, con un vasto assortimento di prodotti delle migliori marche a prezzi competitivi. Abbiamo scelto di partecipare ad Automotive Dealer Day perché è un'opportunità per creare sinergie e conoscere nuove realtà del mondo automotive di cui facciamo parte. La piattaforma è una piattaforma B2B, quindi è rivolta principalmente a officine, gommisti e carrozzerie. L'innovazione all'interno della piattaforma è presente grazie alla semplicità d'uso e all'ampia disponibilità di prodotti, alla rapidità nelle consegne, al concetto di cashback, ovvero rimborso percentuale che viene accreditato direttamente nel wallet, ovvero il portafoglio virtuale presente in ogni account, e infine grazie alla registrazione, alla ricerca con targa e ai resi, che sono servizi che offriamo gratuitamente a ogni cliente. Vi ricordo che tutte queste nuove aziende saranno protagoniste anche di un contest nel corso dell'evento, lo Startup Generation Award. Vi invitiamo quindi a partecipare ad Automotive Dealer Day anche per poterle conoscere più da vicino e votare quella che secondo voi presenta l'idea più innovativa ed efficace per il mercato auto, che verrà anche premiata come migliore startup del 2023. Ora voltiamo pagina e ascoltiamo un'intervista doppia moderata dal nostro Fabio Barbisan ai due più alti rappresentanti di SECRA, l'associazione europea che riunisce concessionari e riparatori d'auto. Ascoltiamola insieme. Good evening everyone and welcome to Automotive Forum Live 2023, your monthly appointment where the top voices of automotive industry share their perspective and provide market insight. Today, I'm extremely happy to host SECRA President, Mr. Peter Danning, and SECRA General Director, Mr. Bernard Licke. SECRA is the European umbrella organization regrouping National Automotive Trade Association and European Brand Dealer Council. By the way, I love their payoff, the voice of European vehicle dealers and repairers. Good evening, Peter and Bernard, and thanks again for accepting our invitation. Good evening, Fabio. Good evening, Fabio. Thanks for giving SECRA the floor on this journey towards the Automotive Dealer 2023. Thank you. So let me start asking the first question to the President. Peter, you manage a relevant business in distributing BMW brand. Automotive retail is on the edge of a complete transformation. Business model, technology and product, customer expectation, new brands from the global landscape. In your leading role for SECRA, what do you see as the top 3 priorities to address right now to ensure a smooth transition? Okay, thank you, Fabio. You just mentioned a lot of different aspects of the present and near future of the European automotive sector. Hard to pick out the most important ones in only a couple of minutes. But anyhow, key in the whole transformation should always be the customer. Without customers, no business. It's as simple as that. However, before starting with priorities, I'd like to make one general remark towards the dealers. Please be united. Speak with one voice to the OEM, be it on a national or a European level. Use the existing dealer associations. This is much more efficient and gives better and faster results. Even if some OEMs may not always be in favor of dealer associations, keep talking, stay at the table. If not, lots of points will be decided without hearing the dealer's voice. And that would be a pity. But anyhow, to me, the 3 most important aspects in this mode transition right away are, first of all, people. That's for sure. Next to that, the after-sales business, and not to forget the used car business. So let me have a closer look at the ongoing transformation into retail, with several OEMs to leave the
traditional franchising model and go for an agency model? What will be the role of the agent? And more specifically, what will be the added value for the customer in this? As the playing field will be much more limited for the agents with zero room for price negotiation, an already existing element, the advisory role becomes paramount. This will need a major change in the rules and organization of our actual staff. Training our actual staff, selecting and hiring different profiles oriented towards an advisory and servicing role is definitely high on the priority list. As already stated 150 years ago, more than ever, the survival of the fittest will be key to success. So we should start today to secure the best staff in the ongoing war for talent. There's the war for talent going on all over Europe, all over the world, and in all businesses. And even if the profiles we need in the future sales model are different from the actual one, don't hesitate, don't waste time, go for hiring and training people now. Because the future sales model will be much more customer oriented. And in the end, the ones amongst us who do prepare the future now will be the future winners in the future. So the mission and added value lays in fulfilling customer expectations. Make your future customers choosing you because of your added value. Don't let your business be reduced to growth as a mere logistic part in the value chain. An agent should be so much more than the delivery point of the OEM. That's, to me, something paramount. And then next to that, as I said, there's after sales. Don't forget the after sales. European retail partners have to keep their significant role in servicing all technologies. Once more, train and hire the right people. Also for the new technologies that are coming and already on the market with the electric, maybe later on for battery electric, for the hydrogen and other technologies. High customer satisfaction after sales brings anyways new sales. So that's an important one as well. And then third, I would say, don't forget the used market. We should never forget that the used car market is way bigger in Europe than the new car business. By the way, this explains why OEMs have expressed recently interest in that part of the market as well. There's a huge market with lots of opportunities as well in sales and in after sales. So to me, these are three things we have to keep in mind and have high on the agenda. I think that's, I would like to conclude. Thank you. Thank you, Peter. Thank you very much. And I love the way you basically think about the customer centricity, even in this change, and the role of the people and the talented guys that are, day in, day out, doing their effort in the industry. So thank you for sharing this perspective. So I have the privilege to discuss regularly with you, Bernard, on trends and regulation at European level and beyond. So what's going on in Europe with regards to 2035? Is it over by including e-fuels, or we should expect further midnight crisis tables? Good question, Fabio. It's quite a surprise as it came very late. Indeed, there was an agreement at the parliament level with the ban of combustion engine after 35. And indeed, very late came the decision of Germany, followed by several other countries, not to support and to endorse the agreement at council level. And this is, of course, very late. I said also to other people, other journalists, it's not really a surprise, because if we look at the agreement, e-fuels were already mentioned, but probably not very clearly or not strongly enough. And then Germany opposed to this decision to ban combustion engine after 35. I think now there is an agreement to reintroduce these e-fuels, and the way the Commission will do it is through delegated acts. So we must see also what the Commission will bring forward with this delegated act. But for SECRA and all the members, it's good news. Why? Because we have always been in favor of technology neutrality. We have been following all the high-level meetings since many years now. Maybe you remember, Fabio, there was CARS 21, CARS 2020, and the last one, GEAR
2030. All these exercises at high level with the Commission, the Parliament, and all the automotive association, European associations. And the conclusion of all this exercise was always the same: technology neutrality. So obviously we only can say that this is not more the case. When you ban a technology like combustion engine in this case, it's not more technology neutrality. And so the decision of Germany, followed by, as I said, Italy and many other countries, not to support it anymore, was for us good news. Very late news, but still a good news. And SECRA is not in favor of combustion or electric or hydrogen. We just say it's the industry which has to develop the best technology in favor of the consumers. And of course, it's the consumers then who have to buy this, and it has to remain affordable for the consumer. We are all, I think, at the European level, all these associations are in favor of going step by step in the right direction. And of course, I would say the ultimate goal is to reach climate neutrality by 2050, and this nobody is, of course, opposing. And of course, also reducing greenhouse gas emission by at least 55% by 2030. That's the name, Fit for 55. So no doubt that we are all following this process. But again, this decision for us is a good news, because then if the technology is there, and it's not, of course, to SECRA to say that it's the right technology, but if the industry wants to promote e-fuels, at least this will be allowed through this delegated act. So neutrality is king. So that's the word I would underline actually in your reply. Thank you, Bernard. Very clear. One more for you, if I can. The association is putting a lot of effort and focus on data management and accessibility, which is also an important topic for the Italian Dealers Association, so Federauto. How are we on that at European level? Well, you said rightly that it's an important topic for Federauto in Italy. Of course, for all dealers in Europe, it's dealers and repairs. And when I say repairs, I speak, of course, also not only about franchised dealers, authorized repairs, but also independent repairs. And here we can really say that all our members are united. Why? Because we are busy now since 2016, 7 years, when the manufacturers came with their connectivity position paper. And there you had, in short, a system in which all the data of the car, we speak here about the in-vehicle data, not about the customer data. This is another topic, also very important, but we may not mix the two. The in-vehicle data of the vehicle are going on a server called extended vehicle, and from there, some data can be sold to third parties under the condition B2B conditions imposed by one party, which is the manufacturer. And this go through another server called neutral server, which is not managed by the manufacturers. Well, this system in se for us does not work. We have been participating in many exercises since 2016, CITS platform, proof of concept with ASEA, CLEPA, followed then by SECRA and many others. And the conclusion was, not only at political level, but also at technical level, the system cannot work for us. So for this reason, we are very happy about the latest developments in this issue. First of all, you have the Data Act, which is an horizontal act, which is at the moment being discussed at the Parliament. And you have maybe seen that there is no final agreement at the Parliament level. We have also the final text of the Council, and now the trilogue will start regarding the Data Act with these institutions. So we are sure that the Data Act will come under this mandate of the Commission. The Data Act itself is a good instrument because we think it's the right way on accessing, sharing, and using data generated by connected products, including but not only, of course, vehicles. It's a Data Act at a horizontal level, so it applies to all sectors, not only our sector.
It gives the right to vehicle users to claim access to the in-vehicle generated data and to share this data with a third party, such as our members, the vehicle repair shop, for example. But at the same time, we say also very clearly since many months that the data itself is not enough. And we need a sector-specific legislation to complement the Data Act in our sector. Why? Because just to give you two examples, there are many, many other reasons, but two concrete examples. The first one, the Data Act is only about the in-vehicle data, not about functions and resources. That's already one reason for which we need a sector-specific approach. And the second one is the governance. It's very important to have a neutral instance to say and to decide how it will evolve. At which condition this data can be exchanged, can be sold, what price, etc. So we need really to have a robust Data Act, and this we are doing a lot of efforts together with other European associations. We are a member of a very big coalition, and we try to have a Data Act as robust as possible, then followed by sector-specific legislation. And for this there was a press conference last Friday organized by these many European associations. And the aim there is really to encourage Commissioner Breton in particular, but in the entire Commission at the end, to move forward with this impact assessment. There is the impact assessment, and now it has to go to the scrutiny board and to follow the normal process. Monumental effort, we all know. Managing this kind of topic is extremely ambitious and challenging, managing different regulation, country-specific needs, of course, global players. So thank you again for sharing this perspective and these insights on this topic that is becoming, burning and burning more and more. So let me close with one question for the President. Retail business is very close to Quintegia as it is for you, Mr. President. There is a famous sentence attributed to John D. Rockefeller which says, "Don't be afraid to give up the good to go for the great." Is retail going for the great today? How do you see the automotive retail in 5 years from now? Well, I'm pretty sure it will be more than the future is going. There are that many opportunities coming out. The future will be great for those who are willing and are prepared to work in a completely different way. And that's for sure. If you say, I'm going on like I did the last 20 years or the last 100 years, forget it, then it's over. But if you're willing to change and to take the opportunities, and there are lots of opportunities, challenges as well, but then of course the future will be brighter and greater than ever. We will have, we just discussed the data, which is a huge market. Everybody says this is a billion market. The question is, of course, how do we as a retail have a part of this activity, come subscription models and so on. We just discussed the new technology sector. Indeed, has developed an open position towards open technology. It's for sure. I think OEMs as well. They're global players. There is no one solution. There's no one size fits all. There should be more than one technology. Might be that the battery electric is okay for Europe, but I'm afraid it won't be a global solution for Southern America and things alike. So there has to be on the OEM side an open technology, which gives opportunities the European users. That's one. The next, we have a lot of new competitors coming into the market, from the Far East mainly. That's another opportunity. You can see, you can take it, or you can let it go. That's a choice one should make. But I'm pretty sure that in the next 5 years, there will be much more opportunities than the last 20 years. So it's up to us to see and to take these opportunities. So I'm pretty sure that the future looks more than. That's cool to hear. Thank you again. Thank you again, Peter. Thank you again, Bernard. So
Today you have been on the screen with me. In a few weeks' time, you will be in Verona with us at Automotive Dealer Day 2023, so May 16, 17, 18. Thank you again to SECRA President Mr. Bernadenic and SECRA General Director Mr. Bernaliken. See you all there very soon. Okay. See you there. Thank you. Bye-bye. Fare le cose vecchie in modo nuovo. Questa è innovazione. Siamo certi che molte delle start-up che abbiamo conosciuto oggi si sono ispirate, magari anche inconsapevolmente, a questa famosa citazione dell'economista Schumpeter. Ma idee di business innovative nascono solo in contesti aperti al cambiamento, che assicurano la libertà di espressione in modo equo e giusto. Anche per questo è fondamentale il lavoro che associazioni di categoria come SECRA portano avanti negli ambiti istituzionali europei e non solo, che permette di raggiungere obiettivi importanti come assicurare la neutralità tecnologica in questa delicata fase di sviluppo e diffusione di nuove motorizzazioni, che stanno cambiando profondamente le logiche che da tempo governano il settore automobilistico. Ci auguriamo che questa puntata di Automotive Forum Live sia stata fonte di stimoli e di ispirazione e vi invitiamo a segnarvi in agenda il prossimo appuntamento in programma il 30 maggio, in cui avremo anche modo di raccontarvi quanto sarà successo nel corso di Automotive Dealer Day il 16, 17 e 18 maggio a Verona. Grazie a tutti e buon lavoro!